anda. Sebenarnya membawakan pakar kepada anda terus daripada Shah Alam tau. Bukannya kami berdua. Bukannya saya, Azilia ataupun Puan Nur Idayu di Segamat yang akan mengajar pada pagi ini. Saya akan bawakan Puan, kita panggil Puan Ayu, Rohayu. Ni Rohayu pula. Okey? Terus pakar daripada Shah Alam datang ke anda supaya apa? Sekiranya anda ada permasalahan nak tanya, apa yang anda tak pasti, apa yang ada kemusykilan, semuanya boleh tanya pada pagi ini. Selalunya anda tanya kami mendekat chat je kan. Sekarang tak payah, tanya terus kepada tuan pakarnya. Kami sendiri masih lagi belajar, sedang belajar lagi. Sistem prime ni banyak sangat dia punya data yang kita kena masukkan dan inilah pakarnya. So tanpa membuang masa lagi, saya silakan Puan Ayu tepuk sikit untuk menyambung apakah yang terbaru di sistem prime ini. Silakan Puan Ayu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Azilia pada pagi ni ya. Alright, thank you for the introduction. Thank you juga semua Puan Idayu dan juga tim di UiTM, PITA UiTM Johor. Kerana alhamdulillah kita telah berjaya, orang kata menganjurkan juga kita punya ni sebelum raya. Kita memang target memang sebelum raya haji lah. Alright, so ada juga yang taklimat di cawangan yang dibuat pada minggu hadapan pun kita terpaksa postpone kan. Kita takut nanti saya seorang saja yang dalam kat online kan, yang lain semua dah balik raya kan. Alright, so thank you again for your participation. Alright, for those who are unable to join this session, insyaAllah kita ada recorded version. Kita akan share dengan nanti dengan sama ada Azalia ataupun Puan Idayu. Nanti you boleh spread kepada semua warga fakulti di cawangan Johor lah. Alright, so seperti dimaklumkan tadi, alright, so kita buat sekali lagi untuk taklimat pendaftaran dan verifikasi penerbitan di dalam sistem Prime lah, especially untuk module publication. So seperti tahun-tahun lepas, yes, kita memang akan buat refresher course lah, especially untuk researcher, so that whoever that this is something that new for you, alright, so kita faham, maybe first time you jadi corresponding author ataupun first time you just join UiTM, so target kita memang orang seperti itulah, alright, so maybe yang dah ada experience register any publication in Prime, tak ada masalah lah. Alright, so ada a few things that I would like to share with you this year. Ada kategori baru yang kita terima. Alright, so saya sudah kongsikan dengan kategori baru ni dengan semua koordinator, termasuklah koordinator di Johor iaitu Puan Idayu dan juga Cik Azalia. Tetapi maybe ada pensyarah yang belum sampai lagi information ni kepada you. Alright, so I hope the things that I will share to you today, please share with your friends. Alright, so bila masa you pergi cafe ke apa, you boleh share with your friends. Alright, so before we start, I think this one maybe Puan Idayu dan tim di Johor telah menggerakkan penggunaan mobile apps, right? Penggunaan mobile apps telah digerakkan, tetapi maybe ada yang tak perasan ada 3 benda utama. If you can see at my screen right now, so ada 3 perkara penting untuk semua pensyarah-pensyarah di UiTM. Alright, maybe ada yang perasan, maybe ada yang tidak lah. Alright, so I think that penggunaan mobile apps ni telah orang tersebar luas di UiTM Johor lah. Alright, so memang I encourage everybody to install, and then this one make sure that it is in your phone. Alright, why? I will explain later lah. Alright, so why is it very important? Because of this is rated to your Prime. Alright, so the 3 important things here is verification status, my article. Kalau I boleh share, maybe boleh ni kan, boleh letakkan link tu dekat sini yang mobile apps ni. Yes, dekat mobile apps ni. Alright, why is it important? Disebabkan ada 3 perkara penting di dalam mobile apps PITA ni. This is something inisiatif yang dibuat oleh PITA untuk bantu researcher di seluruh UiTM. Alright, so once you install it, I will maybe lah you can install later or you can install now. Alright, yang I cakap 3 important things tu adalah verification part. Ada di desktop tu akan ada dah 3 benda yang utama,
which is verification status, my article and also expert UiTM. Alright. So, kenapa kita letak di desktop? Kerana ia sangat penting lah. Of course, kita target kepada semua pensyarah UiTM. Alright. So, when maybe kita boleh tengok dekat verification status tu. Alah, saya punya ni tak nampak apa kan. Verification status tu, once you click, you are able to identify, verify, written for corrections and pending punya publication. Alright. So, remember, last year tak ada macam ni. Alright, so inisiatif kita untuk bantu researcher di mana sometimes untuk status publication written for correction especially, I believe that you know that it is automatically akan pergi kepada you punya email through the notification, right? So bila through notification sekalipun, ramai pensyarah yang terlepas the email notification. Alright, so ramai yang kata, oh, saya tak perasan lah Puan Rohayu, email notification yang minta publication, minta returns tu dan sebagainya. I tak perasan. Maybe lah, we receive like hundreds email per day, right? So sometimes it is impossible for us to keep track all the notification from the Prime. So what we can do to help you, alright? So what library can help you is through the mobile apps lah. Mobile apps ni akan ada status. So of course, you akan selalu menggunakan phone you. Once you click saja verification status, you can see, oh, I can see I have 15 verified publication for this year. And I have 9 written for correction that I need to take an action immediately. Alright? And also, you can identify any pendings. Kalau ada pendings lagi yang belum di-verify oleh my coordinator. So, if you find that you need to your publication to need to verify as soon as possible. Alright, so you just contact Puan Idayu or Cik Azalia lah to verify. Sometimes ada keperluan kan untuk kenaikan pangkat. What else? Untuk you dicalonkan untuk nak anugerah. Sometimes perlu kan untuk to verify all your publications. So di atas keperluan-keperluan macam tu, that's why if you want your publication to be verified as soon as possible, you just contact them. To contact all my respective coordinator lah. Alright, so I hope this one will help you a lot lah. Once you get the information from here, so you boleh open your Prime and then you take an action. For written for correction, this one I always receive complaints lah, and also aduan from the researchers saying that Puan Rohayu, macam mana ya, I boleh tak buat any editing di dalam publication berkenaan? Since I'm not the one who registered that publication, yes, you can. Alright, so the system, Prime, will allow anybody in that publication to do any corrections. Alright, regardless you are co-authors, ataupun regardless lah maksud I, selagi you UiTM punya staff lah. So you can make any editing. Contohnya written for correction tu, kadang corresponding author yang register that publication kadang dah pencen, ada yang meninggal dunia dan sebagainya, ada yang telah berpindah ke universiti lain, ada juga yang contohnya orang kata dah tak ada dah dengan UiTM kan. Bila dah tak ada dengan UiTM, so takkan you nak tunggu publication tu macam tu kan. That's why we allow each and every single author in that publication, you can make any editing. But the most important thing is you must declare. Alright, so this is something that I will share with you after this. Ramai pensyarah yang dia punya publication status dia sampai draft. Lepas tu dia macam, oh my god, Puan Rohayu, I dah hantar lama tapi kenapa coordinator tak verify? Bila kita tengok, check the publication status masih draft. Dia pun tak sangka yang itu draft ke Puan Rohayu? Okay, itu draft. I will show you after this. Maybe ada yang kata, saya selalu declare dah sampai pending, sampai Puan Idayu dah boleh verify Puan Rohayu. Yes, tapi you just imagine masih ramai lagi pensyarah yang kurang pasti mengenai status. Alright, that's why lah, anything you can contact my respective coordinator lah. Alright, so whoever in that publication can make any editing, alright, and then you must declare and submit again for verification. Sebarang maklumat yang ditambah baik ataupun dikemas kini perlu melalui proses yang sama semula, which is declare and submit again for verification. So dia akan jadi pending semula, then only Puan Idayu can see that publication and then she can verify it for you. Alright,
So that one is mobile apps lah yang pertama. The second one that very important is my article. Kalau you tengok sini my article, alright. So kalau you tengok sini ada banyak colourful columns kat sini kan. Alright, apa ni? Ini adalah Google Scholar, Scopus dan juga WAS. Google Scholar, Scopus dengan WAS. So I want everybody, ada 38 of you today. Alright, 37. Alright, 36. Alright, 36 of you. Cuba check. Betul tak you punya Google Scholar ID, Google Scholar, Scopus ID dan juga WAS. Because this is very important, you know. This one is, dia dah integrated dengan expert UiTM. Sistem penerbitan pita is the primary system, sistem pengurusan penerbitan pita, di mana pita juga bertanggungjawab untuk identify your IDs, your researcher ID, the 3 researcher ID, and then once we get your ID, Scopus and Google Scholar will be automatically updated in here and also to expert UiTM. Alright, so untuk expert UiTM, yang dekat expert tu you buka, you search for your name, and then you akan tengok you punya H-index. That one is under pita responsibility. Alright, so jika you perasan juga, Puan Rohayu, kenapa I punya WAS ni H-index dia 5 sedangkan I tengok I buka WAS sekarang dah 7 contohnya. Okay, for your information, untuk WAS kita masih lagi manually updated. WAS ni kedekut sikit, kita tak ada API dengan dia. Dia tak ada ni. So maksudnya, contohlah jika ada keperluan untuk kenaikan pangkat, untuk tengok expert UiTM you tu, kalau you tengok H-index you masih 5, it should be 7 by today. So you just contact Puan Idayu and Cik Azalia. Jadi dia punya team akan update you punya H-index dan juga association sebenarnya. But the most important thing is we want to identify and we want to keep your researcher ID, the correct researcher ID. So sometimes kalau you buka expert UiTM ni, let me share with you expert UiTM. Sometimes kalau you buka expert UiTM and then you dapati yang, kenapa Puan Rohayu I punya tu, you cakap buah sahaja yang tak update automatically, tapi yang lain pun saya tengok tak update, saya tengok kosong je. Kalau you dah dapati you punya nama tu kosong, contohlah I search nama siapa ni kan. Alright, so kalau you nampak kosong dan sepatutnya tak ada, tu maksudnya we don't have your ID yet. Alright, so sometimes we face difficulties in terms of identifying the correct affiliation for your name. Alright, so sometimes contohnya kita nak tengok ni Farina Nurzakiah ni kan, binti Tajizan. Alright, so sometimes you punya, when we search for your name in Scopus, Google Scholar, kita tak jumpa. Ataupun kita dah jumpa nama you tetapi dia ada multiple. Nanti once kita tengok Web of Science Scopus, nanti kita akan jumpa lah. So dia ada multiple names. So we don't know which Farina that we are talking about. Alright, so kita tak tahu nak menunjuk Farina yang mana satu. Alright, so that's why kita tengok dulu yang betul, kita call, kita contact you so that we want to make sure that kita akan call Farina, betul ke ni Dr. Farina, betul ke you punya ID ni bla 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 bla. Alright, dan ramai lagi pensyarah. So this one is very important. I hope you can share with all your friends in the faculty dan juga di kampus cawangan lah, di mana masih ramai pensyarah yang tidak claim your record in Scopus and also Web of Science. You check after this, semua orang masing-masing buka you punya profile masing-masing dalam Scopus and Web of Science. Cuba you tengok all the publication. Adakah semua publication tu adalah you punya? Alright, so ramai pensyarah yang dapati under dia punya profile ada yang bukan artikel dia. And then kita dapati dekat sebelah kanan nanti dalam Scopus saya akan tunjukkan dia ada claim your record. So ramai yang tak buat macam tu lagi. Once you don't claim your record, you takkan ada verified dekat sebelah nama you. Perasan tak dia ada verified in green color. So kalau usually kalau verified tu kita akan ambil, kita akan dapati yang Farina Nurzakiah, okay, this is your profile, this is your correct profile. So baru kita ambil dia punya ID. Alright, so selalunya kalau yang kosong tu kita tak sure lagi yang mana satu ID you. Sama ada you ada multiple names di dalam tu ataupun with different affiliation. Contohnya kalau you masih belum ada publication di dalam masa you join UiTM ataupun masa sekarang dekat UiTM memang you belum ada lagi publication, especially yang index publication lah. Alright.
Okay, okay, you boleh ni je contact dengan Puan Idayu ataupun Cik Azalia lah. You just bagi you punya ni lah. First you check dulu sama ada betul atau tak. Kalau tak betul, 000 ke ataupun dia punya contoh Scopus dengan Google Scholar macam saya cakap tadi, Scopus tak ada nama. Oh, tak ada nama dalam expert. Okay, boleh email Puan Idayu. Nanti dia akan check. So kalau Puan Idayu kadapati after you update dia punya ketiga-tiga Google Scholar, Scopus and Scopus ID tu kalau tak ada juga, and then you contact saya lah, so that kita akan contact dengan expert UiTM. Expert UiTM juga is owned by RMC. Alright, sama juga macam sistem Prime. So I hope this one is very clear already. Alright, please check because I don't want to ni saya difahamkan oleh bahagian kenaikan pangkat. Kebanyakan dia akan ambil masa you nak mohon untuk kenaikan pangkat, dia akan tengok dalam expert UiTM. So we want to make sure that your expert UiTM, you punya hash index betul and also your publication betul. Publication ditarik dalam sistem Prime. That's why it is related to us. Alright, so daripada RMC, daripada sistem Prime dan juga PITA, kita pun related lah. That's why I bagi information ni pada you. That's why apa-apa boleh contact dengan Puan Idayu dan juga Cik Azalia di Johor lah. Alright, to update you punya. To make sure, kecuali saya cakap tadi tu, was sahaja. Was takkan automatically. Alright, so kalau jika ada keperluan, kita akan update. Kita akan update kalau you kata you nak dicalonkan untuk anugerah ke, you nak apply apa benda semua ke, kan? You just update. Sebab kita I cannot update like every single day, kan? Takkan setiap hari kita nak update you punya was hash index dan juga citation. Alright, so because untuk keseluruhan UiTM kita almost 9,000 of you. Alright, so it's very hard for us to update manually, like daily lah. So apa yang kita buat adalah we try to update kalau 3 bulan sekali. Tetapi jika ada keperluan, just contact us. Kita akan update immediately as today lah. Okay? And then the third one that I want to share with you is expert UiTM, which is yang I dah mention tadi lah. Dekat sini juga kita ada expert UiTM. Dekat sini juga kita ada expert UiTM lah. So you boleh klik saja. So actually this one dah banyak memudahkan pensyarah sebenarnya. Alright, to check your verification status in Prime and then to check your researcher ID. So kat sini lah you tahu you will identify your researcher ID correctly. Alright, so and then for those yang kita dapati masih ramai ada pensyarah yang tidak ada Google Scholar. Alright, please make sure that untuk WAS dengan Google Scholar you can register. Tak ada publication pun you boleh register. Alright, so you just register first and then you can claim. You can declare lah. Alright, so at least you ada Google Scholar. I know like WAS dan Scopus is very hard to get index and everything. Alright, but Google Scholar. So, saya memang encourage sangat. At least you ada Google Scholar. Alright, so apa pentingnya? Pentingnya profilnya di macam social media lah kan. Macam you punya account social media you kan. Alright, you want people to get to know you. Alright, that's why you need to publish everything. Alright, publish everything lah. Alright, so that you will attract more potential collaborator and also dia boleh invite any potential untuk orang to cite you lah. Semua actually kepentingan researcher ID ni, profile you ni adalah untuk advertise yourself up there. Alright, so you dah buat, you dah publish and everything. Of course, we want to make it public so that everybody can see all your work and then you can get more citations. Right, so benda ni semua akan lead kepada kita punya pencapaian publication university lah. Alright, so I hope the 3 things in mobile apps at PITA will help you a lot. Alright, please share this one to all your friends. Saya rasa function lain dalam mobile apps PITA ni telah diberitahu oleh semua Puan Idayu dan geng di UiTM Johor dah. Cuma I just want to stress more on the 3 things tu lah. Okay? Alright. Okay, moving on. Alright. So,
Untuk sistem prime, kita akan relate kepada 3 benda yang di luar sistem prime, which is from online databases, which is we are going to refer to Scopus and juga kepada Web of Science, dan dalam masa yang sama juga kita ada My Site. Alright, so My Site, I hope that this is not something that very new for you. Alright, so My Site is a Malaysian citation index. Berfungsi sama, quite similar with Scopus and Web of Science. It's a platform for indexing, alright, but for Malaysian journals only. Alright, so kat sini juga I will explain more sebab ramai lagi pensyarah yang masih confused. Alright, so more confused my journal. What is my journal? What is my site? My journal is the repository, macam prime, but my site is an index body. Alright, so every single year, PSI, Pusat Sitasi dan Infometrik KPT, akan mengeluarkan listing yang baru. Okay, usually dia punya indexing untuk setiap jurnal dia akan bertambah lah. Alright, so listing tu for that particular year, for that current year, kita akan follow. So kita sekarang we are following listing 2022. So insyaAllah pada hujung tahun ni akan keluar pula listing 2023. So saya dan koordinator akan follow the listing lah. Alright, so jangan you tiba-tiba terimbau pula kata, dulu I punya kawan 2 years back, okay je journal ni. Alright, so the concept dia macam ni jugalah, Scopus and Web of Science. Alright, Scopus every single month dia akan ada discontinued journal. Alright, so you need to understand. You need to understand dia punya, you perlu mengekalkan, journal tu lah, bukan you lah, journal tu perlu mengekalkan prestasi dia yang baik untuk to maintain, to sustain dia punya spot dia di dalam Web of Science ataupun Scopus. Sama jugalah macam My Site. Alright, kalau you reputasi you buruk, you punya orang kata publicationnya tak ada, frekuensi dia berterabur dan sebagainya, that's why lah dia akan discontinued. Alright, so whatever happens to your friends who get published 2 years back, it's not going to be the same situation with you. What you must do in that particular year, untuk current year ni, you kena check sekarang. You nak publish, you check current situation for that particular journal, for that particular year. Alright, so this one ramai yang maybe lah ada pensyarah baru yang tak ada information about this, but this one is what we shared for you lah. Maybe I am not that betul-betul true researcher, alright, tetapi this one yang I boleh kongsikan dengan you lah. Alright, so satu lagi ERA. ERA also is a platform that yang masih diiktiraf oleh KPT. Alright, so masih diiktiraf oleh KPT untuk kita ni. ERA juga ada listing terkini 2023. Alright, so selalunya dia akan update lah dia punya listing macam juga Scopus, macam Web of Science, macam My Site. So all the index platform ni dia akan, sebab tu I cakap dia punya data dia dynamic. Alright, ramai pensyarah yang contact kita, especially during masa you dapat email grant tu kan. Alright, remember? Alright, so ramai yang cakap, Puan Rohayu, boleh tak Pita keluarkan senarai jurnal-jurnal yang kita orang boleh publish? Alright, so I cannot give you the list. What I can do it for you, apa yang library boleh buat adalah untuk bantu you where to look for that particular information. Alright, so kita akan ajar you untuk tengok jurnal-jurnal dalam Scopus lah. Sebab it is dynamic. I cannot say, maybe it is today, dia di index. Next year, dah tak index. Nanti I takut you pegang listing tu sampai you bencin. Alright, this is going to happen. So I want to avoid that kind of situation. That's why I already told my coordinator to make sure that you just educate them to look for the correct place, the correct platform lah. So because of the macam data tu, dia akan bertukar-tukar. That's why lah we cannot provide you. Sama juga konsep dia macam predatory journal, alright, hijack journal dan sebagainya. Alright, so the list I cannot give you now. Today I can give you 100 list of the predatory journal. It's not going to be the same tomorrow. It's not going to be the same tomorrow. Predatory journal lain. Predatory journal ni selalunya memang inilah yang perasan tak kalau you dapat email, invitation, come and publish with us.
please be very careful lah, so that you can avoid this kind of orang kata promotion from the publisher. Selalunya kalau you can get published within 2 weeks, that's something fishy lah. Alright, so please very careful. Kalau hijack journal, you perasan tak? Hijack journal ni selalu kita orang perasan di dalam sistem Prime ramai yang publish di hijack journal, di mana when we check dia punya ISSN sama dengan yang ada ISSN journal yang lama, dan juga kadang-kadang dia ada menggunakan domain journal yang lama. So dia macam ambil lah, hijack lah. That's why it's called hijack journal. Right, so dia ambil ISSN yang journal lama tu, and then ataupun dia menggunakan domain journal yang lama. That's why you very very careful. Kita dah jumpa dah cases-cases macam tu. Alright, so we want to avoid. Tapi kalau macam lah yang cerita grant yang you dapat email tu, alright, so grant itu adalah penetapan dia. Tetapi dalam sistem Prime, ramai yang tanya pasal sistem Prime, kita dapati Puan Ayu ada juga jenis-jenis yang kita orang tak boleh claim dekat yang grant UiTM. Itu grant UiTM. Kalau untuk sistem Prime, kita masih tertakluk kepada KPT, di mana once KPT tak cakap apa-apa, KPT kata follow saja, follow era, listing era, kita follow saja. Memanglah kita dapati maybe ada yang something fishy, jenis-jenis dalam era, even Scopus sekalipun ada jenis-jenis yang fishy kan. Tetapi we don't have any black and white from the KPT saying that you should avoid, you should ban this kind of journal A, B, C dan D. Tak ada lagi. Once we get that, of course kita akan share dengan you, dengan semua pensyarah lah. Currently kita akan, untuk sistem Prime, kita akan terima jika ianya diindeks dalam era, Scopus ataupun Web of Science ataupun MySite. Alright, so this one, I hope this one is very clear already. I know different penetapan, different platform, dia akan different penetapan lah. Tetapi untuk grant, it's a different things. So that's why is it dia tak terima, itu adalah grant UiTM lah. Tapi kalau you grant dengan luar, ada international body kat luar tu, kalau dia accept era, tak ada masalah pun. Alright, cuma UiTM sajalah. So untuk dalam sistem Prime, untuk menjelaskan pada semua pensyarah di UiTM Johor, kita masih mengguna pakai. Maksudnya, we still can accept any journals that listed in that particular platform. Kalau macam ni, era 2023, so kita akan terima. Okay? Sehinggalah kita dimaklumkan oleh KPT, ada perubahan-perubahan yang kata, you tak boleh terima dah. Journal era, jangan terima. Okay, then kita tak terima. Okay? Alright. So moving on, okay, kita dah ni tadi MySite, you kena faham, this is owned by PSI lah, alright, it's owned by PSI, and also era dia kita tahulah dia by Australian Government, Australian Research Council ni, alright, and then satu lagi, untuk Scopus dengan Web of Science, please make sure that every single lecturer in UiTM Johor know where to access. Believe me, every single year I akan receive a phone calls, especially phone calls lah, ask me about where to access. Where to access. Alright, so saya macam oh my god, kata masih ada lagi yang maybe ada yang kurang faham lagi lah, yang ataupun kita assume that itu pensyarah baru lah, pensyarah baru yang dia pun tak tahu nak ni kat mana lagi. Alright, so must go through. I hope this one dah clear dah. Maybe Puan Idayu and the gang pun dah orang kata dah buat promotion rata-rata dah on how to access. Tetapi actually it's very very easy. Even guna mobile apps pun dah boleh access kan, anytime anywhere. Right, go to MyKM, lepas tu login saja. Sebab ada. Yes, Dr. Amri. Oh, tertekan agaknya. Alright. So ramai yang tanya, why is it Puan Rohayu kena sign in? I nak sign in apa ni? Sekarang sign in senang saja sebab digunakan web SSO tu. You sign in menggunakan Gmail UiTM you. Alright, of course the password you takkan lupa. Kan? Password Gmail UiTM, of course you takkan lupa kan? Alright, so senang saja. Dia macam one stop center saja macam tu kan? So you can get everything here. Alright? So kalau you tengok kat sini, information resources ni semua under online databases lah. So ada juga yang tanya, Puan Rohayu, Scopus dengan website ni dekat mana dalam website ni? Under online databases. Kita ada banyak online databases, tetapi
yang kita guna Scopus Web of Science dan juga satu lagi JCR lah. Nanti I will explain more on how to use JCR lah. Alright, so go back to Prime. Sebab I mention ni bukannya I merapu ke tempat lain lah, because it is related. We are going to touch about this when we want to register index publications. Okay. Yes, we do have recording version lah, so that you can share. Alright. So, but promise me you will look again for this video. Saya takut nanti ramai yang simpan saja video ni, lepas tu tak tengok kan. Lepas tu, because every single year, why is it every single year kita akan buat taklimat? It's just macam saya cakap tadi, it's a refresher course. So maybe kita target kita kepada yang pensyarah-pensyarah yang first time nak register, especially yang kepada a new corresponding author dan pensyarah-pensyarah baharu lah. Alright, so saya difahamkan pada tahun ni pun ramai pensyarah-pensyarah baru yang ada. Even di faculty, saya difahamkan dekat sini beratus-ratus pensyarah yang telah mendaftar di Shah Alam lah. So kita nak target-target orang yang macam tu, ataupun maybe it's just that just a refresher course for you, so you know where to categorize your publication. So ini juga soalan yang selalu ditanya oleh pensyarah. Macam Puan Rohayu, ini I punya ni kategori apa? Ini kategori apa? Saya boleh masuk apa dan sebagainya. Alright. So, in way to access, definitely through your YSSO lah. Alright, so I hope this one memang dah okay lah. Maksudnya tak adalah siapa ada masalah. This one also is very, very important things that I want to share with you. Although I already shared it with you last year. But still ada lagi pensyarah dan juga koordinator saya yang menerima soalan macam ni. Right, I believe Puan Idayu kat sana pun ada juga orang tiba-tiba ada orang tanya pasal grant lah. Alright, for grant management, okay, Prime is a big system. Under dia ada 4 modules, main modules. Alright, under grant, anything that related to grant, please contact directly to RMC. You cannot ask the questions to about your grant dekat Puan Idayu. Dia tak ada authorization. Even me myself also, I don't have any authorization to a grant punya system. IP management, you terus je contact Bitcom. Alright, kalau star rating, I can di tempat masing-masing lah. Alright, so kalau untuk publication saja, you can contact us. Alright, so and then something that very, very important here, if you have any difficulties ataupun ada technical problems and everything, you can make your aduan here. units.uijm.my. Alright, so but please make sure that you channel the questions into the correct category. Alright, so di dalam sistem Prime dia akan ada 2 kategori, which is validation and also technical. So kalau questions you to more to technical, you just channel to technical. Kalau more to you want us to verify or whatever, alright, so ataupun HINDEC you can channel kepada validation lah. Alright, so you know where to channel. Sebab I'm the one who will reply to all the complaints and aduan. Alright, but the thing is sometimes I get the complaints dah rechannel. So maksudnya maybe ada yang kurang pasti, yang that one is technical or the validation part. So I always get complaints that rechannel to me. So maksudnya you dah terchannel ke tempat lain lah. And then nasib baiklah sistem ni dia allowed to rechannel kan. That's why dia dah rechannel to me lah. Okay. Alright, so I hope this one is very clear already. Alright, moving on to publication. Alright, publication. Alright. So kalau you tengok dekat sini, yang ini nothing much lah. Di dashboard ni nothing much lah. Alright, so the thing is one, maybe you have more color here because you have publications. Alright, so for publication statistic, definitely it is something that you can use to just summarize and then look for the information about your publication that you already register in Prime. So the number of journals, so you are able to identify research book, proceedings and everything. Right, so it's just that a quick information for you. Right, so maybe you can snap this one and then you can share it with your friends. All right, so and then you can use it for any purposes. All right, so and then you can see here on your right side the verified pending corrections, written for correction, not verified is a status. It's a status will be given to you once you register your publication. Verified meaning no problem. All verified is going to be automatically
appear in your MyATP. Pending, still, my coordinator will verify these publications lah. Alright, return for corrections is the things that you need to take an action. A researcher only can take an action to any corrections. Alright, and then don't forget to declare and submit again for verification. Register ini daripada status daripada sistem Prisma sebenarnya. So nanti kita akan buang juga ni. Alright, so verified, not verified. Alright, so this is something that I already share with all my coordinators. Alright, so don't simply not verify that publication until you sure, and then you already contacted to whoever in that publication to say that your publication, it is not suitable. Usually it is not suitable for you to register that publication. Alright. So, jika maklumatnya tu banyak yang salah ataupun selalunya yang tidak sesuai. So, for your information, this one already mentioned last year. You have to make sure that anything that you want to declare in prime, it is scholarly. It is published. Dia punya konsep dia senang. It's scholarly and published. Kalau acceptance level, cannot. Maybe dulu masa Prisma, yes, we do have the acceptance level, kita terima juga. But no for prime. So we want to make sure that all clean and clear. Alright, so everything is scholarly and also everything is already published. Published, kalau dalam index already appear in Scopus or Web of Science. Alright, so sometimes, tak apalah, nanti I will explain more about this lah. Alright, here also personal details you can update. You can update and then you can save. Alright, so moving on to this part, you just ignore about this part. Alright. The one is administrator lah. Alright, so publication, there are 3 main sections here. New publication, my publication, and written publications. Alright, for new publication are divided only in 2 sections. Alright, so dia takkan ada section lain. Alright, so ada juga yang tanya cakap, Rohayu, saya punya tak index tapi ada ke dalam other publication? Alright, so anything that it is not index is going to be in other publication. Alright, so satu lagi yang I nak share dengan you. Alright, so this one yang I selalu encourage researcher. Alright, so for example, you get published in journals that get indexed in Scopus or Web of Science, for example. Alright, so in way for your publication to be appear in Scopus and Web of Science, sometimes it takes time. Alright, kita ada embargo periods and everything. Alright, so it takes months to get appear in Scopus and Web of Science. So what you can do is, I always advise researcher to register your publication in other publication first. Alright, why is it? To avoid you to forget to register this publication. Anytime you can upgrade from other publication, you can upgrade to index publication anytime. You just need Puan Idayu or Cik Azalia to revert that publication to draft. Then you can also always update the data inside, declare and submit again as a new registration, as a new publication. Right? Tu tak ada masalah. So sometimes sekarang dah bulan 6, right? Alright, so please make sure, this one you can share with your friends also. Cakap dengan friend, korang dah ni dah ke? Dah half year dah ni. Alright, please check any publication from Jan to June. Semua Jan, June tu dah okay ke belum? Alright, so kalau ada yang dah okay, dah publish, terus saja register. You don't have to wait at the end of the year. Usually, you akan register semua pada bulan 10 and 11 during my ATP season. During my ATP season tu lah yang you baru teringat semua kan. That's why I believe that if you are able to register that publication as other publication first, kita faham, tapi mesti kata, Puan Rohayu, itu index Scopus tau. Takkan saya nak letak kat other publication. Nanti kat my ATP dia tak appear pula. Yes, for now. For now, it is not indexed yet. But the thing is, to avoid you to forget lah. Nanti kalau you lupa lagi susah kan. So once you already identify, untuk identify whether it is index or not, researcher sendiri yang kena bertanggungjawab. You yourself need to notify lah benda tu. Alright, so once you notify yang you punya publication dah appear,
di dalam Scopus, for example, you boleh update je, tak ada masalah. Alright, so better you register dulu under other publication. Nanti once contohnya dia ada kat Web of Science dah, you just update the URL, declare and submit again for verification. Easy, right? Alright, so dia akan yelah orang kata jimat masa dan avoid you to forget lah. Alright, so usually because of we don't want any orang kata lambatkan pada bulan 11 tu sebenarnya. Alright, so macam last year ATP tutup pada 31 November, right? Remember? Right, so even pada pukul 10 malam sebelum 31 November pun akan ada pensyarah yang minta saya verify their publication. So the thing is, once you register, to verify, we have to make sure dalam masa yang singkat, kita nak tengok, and then kalau tak ada masalah, we can verify. Then it can be automatically appear. Di dalam my ATP, it should be like that. But the thing is, bila last minute, akan adalah timbul masalah, contohnya, ada banyak information yang salah, yang you need to edit everything, and then we have to return back to you. Whenever we return back to you, that's why lah the problems akan timbul di mana sometimes you pun tak perasan. You ingat macam okay, dah last minute ni kan confirmnya is already verified. Padahal akan ada return for correction. So untuk tunggu you edit, declare and submit again tu pun mengambil yang masa lah. That's why lah we encourage you to do that lah. So do as soon as possible it get published. Right, don't wait until October or November. October or November tu maksudnya kita akan leave it for the any publication yang potential publication untuk Oktober dengan November sahaja. Alright, so jika berlaku lambakan pada bulan Oktober dan November, alright, dia punya lambakan tu bukan sikit, like thousands. So it's very hard for us, especially kalau mungkin tidak berlaku di Johor lah. Alright, so mungkin berlaku sikit saja di Johor, tapi ianya akan menjadi perkara yang sangat besar di Shah Alam. Alright, sebab because most of the researcher are here. Alright, that's why we're having difficulties in terms of to verify that publication as soon as possible. You want us to verify as soon as possible, but you have to make sure that you submit the correct publication detail with the correct attachment. Alright, attachment and ni sangat-sangat penting lah. Okay, dia kena tally your publication details and also the attachment. Okay, alright. So moving on, for index publication and also other publication, dia akan ada this screen. Very, very important screen. This is the first screen that you need to declare yourself first. Alright, so the similarity check. That's why I always receive complaints from the researchers saying that, why Puan Rohayu, I nak try register tak boleh, I nak try register tak boleh because dia dah detect similarities Puan Rohayu. Ada ke publication ni? I belum daftar lagi. Alright, so what you can do is you contact Puan Idayu ataupun Cik Azalia to check whether that title is already registered or not. Sometimes whoever registered that publication, corresponding author tu, dia lupa masukkan nama you. This is always happens. Alright, dia declare nama dia je. Yang kawan-kawan lainnya dalam that publication, dia lupa. Satu, lupa. And then the kedua, she don't know how to add the authors. Kita dapat tahu yang dia kata, tak ada pun button tu. I pun tak tahu nak add yang orang lain macam mana. So what we can help is, we can help you to add the you as the one as one of the authors lah in that publication. Then only that publication will appear to your prime. Kalau tidak sampai bila pun tak ada. This is always happens. Alright, so make sure if you come across with this kind of situation where you want to register that publication or that publication it is not in your prime, please check. Please ask Puan Idayu or Cik Azalia to check that the title of that publications maybe dia dah ada, but your name is not there. Alright, because of this kind of situation yang I cakap tadi lah, lupa ataupun dia tak tahu nak macam mana author. This is always happens. Alright, so you just type any, okay, I just type je lah kan, and I buat searching. Contohlah I nak register satu ni ya.
Okay, contoh this is my publication. Right. So I want to check similarities. Okay, for similarities, alright. So sometimes ada juga situation di mana ada pensyarah kata, Puan Rohayu, publication ni actually dia sama title dengan yang apa ni ada dalam Prime ni. I dah check dengan Puan Idayu. Tapi itu bukan publication yang saya involve, tapi cuma titlenya memang sama. Contohlah ada yang that kind of situation. So what we can do is if you find out that it is a different publication with the same title, so kita akan buat little trick sikit lah. Contohnya ditambah a few words to make sure that the system will allow you to register that publication. Nanti you masa dekat publication detail nanti you edit lah. Alright, but you have to make sure it is not the same publication. Usually saya akan minta coordinator untuk double check juga so that betul publication tu actually is a different publication but with the same title saja. Memang ada situasi tu. And then we can accept. Alright, so this one for the result your publication has 0 meaning I okay lah. Alright, so memang publication ni memang title ni memang tak ada langsung siapa yang register. Alright, so you may proceed to register. Kalau you detect similarities more than 90%, 90% similarities, so the system akan block terus, you cannot register anymore. Alright, bila situasi macam tu you come across, contact Puan Idayu, Cik Azalia. Okay? This one you can proceed. Once you proceed for index publication, dia akan minta you declare lah. So for time being, for now, for this year, kita ikut KPT lagi. So maksudnya kita masih mengekalkan index platform yang 4 ni lah, which is Web of Science, ERA, Scopus and MySite. I already mentioned to you for Web of Science, alright. So for Scopus, you need go through the library. You mesti melalui library punya subscription. You cannot just type any Scopus macam ni. Believe me, ya Allah, ramai pensyarah yang direct confirm macam ni. This is not the same that we have in the library lah. Jangan type was dekat Google. You cannot do that. Right? Jangan pula sampai student you tahu. Maksudnya student pun ikut follow you yang okay, kalau you nak Scopus Web of Science, you pergi Google saja tak boleh. It is not going to be the same one that we subscribe. Alright, so for your information, Scopus is subscribed by the KPT for us. Semua universiti kat Malaysia ni KPT subscribe lah. Tetapi Web of Science kita subscribe sendiri. Alright, so library will subscribe for you. So the subscription that we have in Web of Science is a core collections only. And for your information, for index publications, memang basically semuanya akan daripada core collections. Right, memang akan diperas-peras dengan MJL. MJL is a Master List Journal. Alright, so it is not, dia memang under Clarivate, tetapi it is not core collection. So jika you publish dekat mana-mana journal di situ, it's not going to be counted as index publication. So the one that you can see, the one that you can search, the one that you can get from the Web of Science, alright, through the core collection, itu yang terima di dalam sistem Prime. Okay, I hope that one is very clear already lah. Until further notification from the KPT. Okay, alright. So for your information, kita juga as coordinator, we are going to do our work mengikut penetapan garis panduan dan juga perkeliling yang telah ditetapkan oleh RMC melalui pengurusan universiti lah. So maksudnya Puan Idayu or Cik Azalia is bukan suka-suka menolak ataupun minta you buat correction ataupun menidakkan penerbitan you. Tetapi apa yang kita buat berlandaskan ketiga-tiga benda ni lah. Alright, until further notification. Alright. So for Web of Science, for example, okay, I choose Web of Science. Tadi Web of Science, and then the category of publication. Alright, this is something new that I want to share with all of you. Please share this one to your friends. Alright. So kalau you tengok sini ada category of publications, ada journals, proceeding, research book, chapter research book. Kalau you tengok dalam Web of Science, right? So you look for the document types. You can see sometimes you get hundreds of document types in
was or scopus. Alright, ada banyak jenis kategori of document. Tetapi yang diterima hanyalah dalam sistem Prime, hanyalah 4 ni sahaja. Alright, journal, proceeding, research book and chapter research book. So, jika you ada publication, contohlah you kata, I ada, contohnya ada meeting ke, ada book review ke, ada biographical item ke. That one is, kalau saya ada tu, Puan macam mana? Yang tu bukan index ke? Yes, bukan index. Kita tak terima dia sebagai index, tetapi apa yang you boleh buat, you boleh daftar dalam other publication. So, yang mana kategori ataupun document types yang tidak selain daripada 4 ni, so dia akan pergi, dia boleh pergi ke other publication. You boleh declare, tak ada masalah. Cuma dia tidak dapat diterima sebagai index publication. For index publication hanya 4 ni sahaja. Journal, proceeding, research book, chapter research book. Alright, for your information, sistem Prime ni sebenarnya dia akan serve Myra juga, tetapi dia bukan 100% mengikut penetapan ataupun keperluan Myra. Dulu Prisma memang di set up untuk keperluan Myra kan, tetapi kita dah longgarkan sikit sebab kita pun bukan kita nak serve Myra saja kan. So kita ada banyak lagi serve part-part lain penarafan dan sebagainya. So that's why kita dah lenient sedikit, kita dah open sedikit. That's why lah macam ni di bahagian sini masih kita mengikut Myra lah. Alright. So for journal, alright. So the thing that I want to share with you today is about what is it? Okay. Review article. Okay, I refine dulu. Alright. So for example, kalau you tengok dekat sini, alright. So, sama-sama kita tengok dekat sini, alright. So, this title, dia punya document type is a review. Kalau sebelum ni, dalam sistem Prime, ada tak review? Tak ada kan? Kategori review pun tak ada. And then you pun tak pernah declare review. Tetapi, for this year, we can accept review as a publication, as an index publication under journal. Okay, I bagi situation ni mana. Alright. For example, this one. Alright. So, Doreen and the gang review. Contohnya dia review 10 artikel. Alright. So, dia orang punya review ni get published tau. Get published di journal ini. Alright. Journal ini pula di-index di dalam Web of Science. Alright. So, jika you terlibat dalam situasi yang macam ni, you can declare under journal. Your review tu diterbitkan di journal. Journal pula di-index dalam Web of Science di dalam Scopus. Under kategori journal, you boleh pilih kategori journal lah. Alright, so review. Macam dulu kita tak terima review kan. So, again, alright, so jika you terlibat untuk menghasilkan review, you review banyak artikel, you come up with your own one review, and then get publish, and then you punya journal tu ada dalam di-index dalam Web of Science dalam ataupun Scopus. So you boleh declare under index publication kategori journal. Ini review artikel saja ya. Nanti for subject to change lah. Alright, so jika ada lagi penambahan kategori yang diterima, RMC akan maklumkan pada kita. So kita follow saja. Alright, so maybe akan ada kategori yang keep on coming lah. Alright, so then once you select the kategori, dia akan keluar all the publication detail. This one lah yang you need to fill up. Any mandatory field you need to fill up. Alright, so actually the mandatory field ni tak boleh tipu tau. Tak boleh tipu-tipu, you tak boleh dash apa semua. Jangan tulis dash apa semua, tak ada kan. Sebab kita tulis dash tu nak allow the system to make sure that you can proceed to the next page kan, tak boleh macam tu. So you have to make sure that it is a, contohlah yang letak lah ni kan. Names of the journal, role. Okay, role also is very, very important. Alright, so ramai juga yang lagi pensyarah yang confused mengenai role. UiTM first author. Who is the UiTM first author? Alright, so for example, you have 5 authors in that publication. All 5 is from UiTM. Alright,
if you are the first one, so you are the UiTM first author. And the second situation is you have 5 authors in that publication. 3 of you is from UiTM, 2 is from external author. All right. So if that 3 authors, you are the first one mentioned in the document, the first author, so you are UiTM first author, followed by others as co-authors lah. All right. So situasi di mana lagi you are the first UiTM author di mana? Nombor 3. Jika you buat publication berkenaan dengan student. Okay, ramai pensyarah yang akan ada publication with your students, right? So, jika student, even that particular student is the first author in the document, dia memang first author, tetapi untuk didaftarkan dalam sistem Prime, we are going to change that. You are going to be the first author, your student are going to be co-author. But the author level, still the same. Author level must follow the sequence in document. Ali is your student, number 1, so author level is number 1. But Ali is the co-authors. Keadaan begini macam mana ya? Tak nampak je UiTM first author. Okay, UiTM first. Okay then. Dr. Siti Aisyah. Yes. First author UiTM. Okay. Corresponding author UiTM. Okay. Oh, maksudnya contohnya Dr. Siti, you are corresponding author dan juga you are the first author. Which one to choose? Is it like that? Situasi dia macam tu ke? Sorry Puan Rohayu. Ya, ya. Dengar suara saya ke? Boleh dengar, Minta Doktor. maaf saya tanya terus sebab Puan Rohayu tengah explain pasal cara nak pilih kita punya position dalam paper tu. Macam ni, contoh dalam tim saya ada 6 orang. Okay. First author, yang main author ni, first author ni dari UiTM. Tapi yang menguruskan untuk corresponding dari segi submission dan reply kepada editor adalah pensyarah UiTM juga, tapi pensyarah yang lain. Okay. Jadi bila kami nak isi ni, ada masalah ke kalau kami pilih main, maksudnya yang first author UiTM and then corresponding author UiTM tu kami masukkanlah nama kawan yang memang corresponding author. Ada masalah ke Puan? Sorry ya. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah langsung. Alright, so you can declare. Actually, corresponding author. Okay, kalau UiTM first author, yes, the system dia akan set seorang saja akan menjadi UiTM first author. Tapi kalau corresponding author, it can be more than one. So no problem. It's the same one. Contohnya you are the first author and then contohnya kawan you adalah corresponding author. Tak ada masalah. That one you can declare. Alright, tak ada masalah. Because of corresponding author, dia akan melebihi satu pun tak ada masalah. Walaupun is the same UiTM, tak ada masalah pun. Corresponding tu, kalau dia corresponding tu, you punya friend dekat UiTM, UTM ke UiTHM ke, tak ada masalah juga. Boleh. Yang ni bukan problem. Ini memang okey, tak ada masalah pun, Doktor. Puan, nak tanya. Yes. Berkisar pada soalan Siti Aisyah tadi, Puan Siti Aisyah, kalau dalam sistem Prime ni, macam mana kita nak masukkan corresponding tu? Sebab UiTM memang dia ambil apa kita panggil kredit tu pada first author dan juga corresponding author. Okay. Alright. So dalam actually isu ni daripada tahun lepas lagi, masa you diminta dekat Saringsi tu kan, when have you declare yourself as corresponding author or not kan, macam tu. Right, so dalam sistem Prime, alright, dia akan, kalau you tengok sekali role dia akan ada UiTM first author dan juga dia akan ada corresponding author. Alright, tetapi dalam sistem Prime dia takkan kita belum ada, not yet, belum ada penetapan yang you must choose yourself as corresponding author ataupun you must choose yourself as first author. Sometimes you could be both, right? Sometimes you are the first author and also dalam masa yang sama you are juga ada corresponding author. So this one is depends to the researcher.
Tetapi dalam sistem prime, kita akan follow the evidence. So, kalau kita tengok evidence, you are the first author, kita okay je. Kalau kita tengok dalam dokumen, you are the corresponding author pun kita okay, kita accept. Sebab dalam sistem prime, kita belum ada penetapan weightage yang lebih kepada first author ataupun lebih kepada corresponding author. But I believe, alright, di dalam keperluan-keperluan di luar di sana, di luar contohnya kenaikan pangkat, contohlah ya. Alright, so contoh kenaikan pangkat dia akan lebih kepada weightage yang kepada first author. So tak ada masalah kalau contoh dia nak ambil dalam sistem prime, you want to change, tak ada masalah pun. Dan jika ada keperluan lain yang memerlukan nak calculate how many publication yang you jadi corresponding author, pun tak ada masalah. Kita boleh tukar je dalam sistem prime. Cuma dalam sistem prime dia tak ada weightage-nya. So it's just that dalam sistem prime we depends on the evidence. Kalau you declare first author, kita tengok evidence you, oh betul you first author. So okay, tak ada masalah. Cumanya untuk keperluan-keperluan, sebab we cannot letakkan kita punya weightage ataupun indicator kita sendiri, disebabkan di luar sana masing-masing punya indicator. Right, so masing-masing ada keperluan. Ada yang memerlukan first author, ada yang memerlukan senior author dan juga ada memerlukan corresponding author. So that's why di dalam, maybe ini pendapat saya lah kan, sebab saya pun tidak dimaklumkan oleh RMC, sebab yang itu setakat ini saja. So dalam sistem prime, it's up to you. Alright, as soon as it has evidence. Contohnya Dr. Azmi, kalau you corresponding, you juga first author, tak ada masalah, you nak declare either one. It's up to you dalam sistem prime. Jika contoh dalam MyATP keperluannya first author tu weightage-nya sangat tinggi, markahnya lebih, you go for first author. Kalau contoh di MyATP tu ada corresponding senior author, tapi dalam sistem prime tak ada senior author, sebab saya difahamkan memang ada senior author, tapi I'm not that sure. Dalam sistem prime tak ada, hanya dua saja, whether you first author ataupun corresponding author saja, ataupun co-author, 3 lah. Alright, so kalau tu terpulang kepada pensyarah sendiri, terpulang kepada researcher sendiri. Sebab we don't have any indicator to say that you must declare yourself as first author berbanding dengan corresponding author. Sebab kita faham kan di luar sana ada keperluan yang perlukan first, ada yang perlukan corresponding dan sebagainya. Tapi dalam sistem prime currently saya difahamkan oleh RMC, we are going to verify according to the evidence. If that evidence stated you are the corresponding author and then you declare yourself as corresponding author in that publication, so we can accept. Tak ada masalah pun. Cuma yang menjadi permasalahan kita, yes Dr. Siti, yes. Minta maaf lagi sekali Puan Boleh Rohayu. Dr. Tak ada masalah. Macam ni, publication saya dah di-verified. Cumanya mungkin semasa masukkan tu ada kesilapan. Contohnya corresponding author ada, tapi nama yang lain semua appear sebagai co-author. Nama first author kami tak appear. Jadi macam mana kami nak betulkan ya? Boleh betulkan. Nanti bagi sahaja dia punya reference number yang PB/20 berapa tu, bagi pada Azalia ataupun pada you doktor, daripada Segamat ataupun JB. Ada di Pasir Gudang. Pasir Gudang boleh ni dengan Azalia lah. Boleh. Okay, Terima kasih Puan. Apa-apa pun, if you want to contact to my coordinator, pastikan you ada reference number tu. It's very easy for my coordinator to verify lah. Untuk reference number paper. Yeah, sometimes memang ada, maybe ini akan melibat yang publication lama. Betul ke doktor? Mungkin lah. Sebab ada publication lama yang migration daripada sistem Prisma ke Prime tu, ada yang dia tiba-tiba terdefault everybody is UiTM first author lah, ada yang terdefault everybody is co-author. So we want maybe jadi kat sini semua jadi co-author, dia tak ada UiTM first author. Tapi corresponding ada. Tak apa, nanti insyaAllah saya contact Cik Azalia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alright, so ada lagi soalan ni, saya tengok dekat sekejap. Saya tengok. Oh, ramai dah bagi soalan. Okay, andainya kata ini saya dah jawab kan first author. Okay, saya dah jawab tadi. Yang untuk Dr. Azila saya dah jawab. Okay, andai kata Ali first author dan corresponding sama juga. It's up to you. Dalam sistem Prime dia kita tak ada indikator yang mengatakan first author lebih, corresponding author lebih. Itu depends. Alright. Kalau ada paper saya publish 2023, boleh ke saya? Okay, tak boleh. Kalau
kita akan ikut evidence Dr. Aziz. Alright, di mana jika stated the dates of publication di dalam you punya document, it is 29 Disember 2023, you memang tak boleh register as 2024. Kalau boleh berapa maksimum bilangan hari sebelum currently dalam sistem Prime kita tak ada calculation berapa hari macam tu. Maybe lah this one memang ada juga yang bertanya lah, especially yang sebab all December's publication unfortunately is not going to be counted in your MyATP. We can say that lah. Alright, because of MyATP kan tutup 31 November kan. That's why ni ramai sebenarnya every single year saya akan terima soalan macam ni, di mana terdapat sedikit ketidakadilan di mana macam mana dengan publication December kan. So the thing is you can register dalam Prime, kita terima saja. Kita akan terima daripada 1st December sampai 31st December kita akan terima. Dan kita akan tengok evidence ni dia punya dates of publication. Kita tak boleh ubah. Tak boleh ubah dan tak boleh terima dia sebagai 2024 punya publication. Alright. Unless kalau untuk keperluan lain, contohlah kalau contohnya you dicalonkan untuk apa anugerah apa-apa, dia kata okay, kalau kita ambil lah sistem Prime ni yang December punya, tapi we can say that it is 2024 punya publication, itu terpulang kepada perkara berkenaan lah. Tetapi dalam sistem Prime, everything is based on evidence. Kalau Myra punya audit, of course dia akan based on evidence. Dia takkan kira-kira bilangan hari maksimum semua ni. Kecuali kalau ada keperluan tu dekat penetapan yang lain. MyATP ke, kenaikan pangkat ke, itu I'm not that sure lah. Sebab di luar jurisdiction saya. Tetapi apa yang boleh saya cakap di sini, for Prime, we based on evidence. Alright, so based on evidence. How other people want to manipulate our data according to whatever requirement that they want is up to them lah. Alright. Okay, so dia tak akan jadi redundant lah kod satu paper dan tak ada. Okay, so this one please be very careful when we talk about corresponding author. Corresponding author, I believe that when you want to submit for publication, bila you isi the form and everything, dia akan ada make sure, dia akan bagi tahu kan, you whoever corresponding author, you kena declare that's why like, it's going to be stated in document. Tetapi tahun lepas masa isu corresponding author, ramai pensyarah yang nak claim yourself as corresponding author but with no evidence. With no evidence, it is not stated in your document. So it's very hard for my coordinator to verify your publication because there is no evidence to show you are the corresponding author. But the thing is, to solve that situation at that time last year, so we still accept any communication email in between you and the between you and also the publisher. So I bagi tahu I punya coordinator, yes, you can accept that. But for this year, we want to make sure that you are very understand about this situation. So you have to make sure that untuk declaration you as corresponding author, please make sure it's going to be stated in the document. Kalau you tengok dalam ni sekalipun kan, dalam Web of Science sekalipun. Alright, so kalau stated kat ni, dia akan mention corresponding author. Macam ni. Ataupun dia akan ada gambar dekat Scopus, kan akan ada gambar email tu kan. So we know that, I know this for this information, Doreen is the corresponding author. And also Doreen also is the first author. We can say that lah. Alright. So, okay. Boleh saya tahu cara kalau saya dah register sebagai order nak tukar kepada index? Boleh, boleh. From other publication, if you want to upgrade, once you notify, you kata, oh okay dah ada dekat Scopus, dah ada dekat Web of Science. Ataupun, oh saya perasan saya punya journal dekat campus ni dah ada memang listed dalam my site for example. Ataupun is already, journal tu memang dah listed dekat era 2023. Boleh upgrade. So, you just bagi saja reference number PB2022 contohlah, 223 tu, you bagi pada, kalau Segamat, you bagi pada Puan Idayu. Kalau untuk Pasir Gudang, you bagi kepada Azalia lah, Cik Azalia. So, they will revert to draft. They are the only person that can revert your publication. Alright, revert to draft. Then your publication, dia akan pergi ke draft status. And then you make amendments, and then you masukkan link Scopus, link WAS dan sebagainya. So declare and submit again for verification, no problems.
Alright, so maybe lah tahun lepas punya publication sekarang dah ada index dekat Scopus, right? So tahun lepas tak sempat nak tak merasa nak index tu dah ada pergi MyATP, so sekarang boleh update. Alright, especially for your kenaikan pangkat. So ramai yang mohon kenaikan pangkat, dia akan minta saya check dulu. So bila dia orang apply for kenaikan pangkat, kita akan check all the publication yang ada publication tu. So dan kita dapati banyak yang telah berjaya di index, so kita akan revert to draft dan kita akan minta dia researcher berkenaan sendiri untuk betulkan, masukkan URL, declare and submit again for publication. So whenever in your expert UiTM, dekat bahagian publication tu dia akan susun all index publication and also other publication. Cantik lah. So easy for your kenaikan pangkat untuk tengok your publication for that particular year ataupun whatever year lah yang diperlukan. Alright. So kalau paper, kalau paper tu both index in both ESCI in Q1, kat mana kita nak utamakan lah situ. Alright. So kalau dalam WAS, kalau you ada Scopus, index in Scopus and also index in Web of Science. Okay, which one that you prefer, that you must register tu? So usually I akan advise kalau you nak upgrade from Scopus to Web of Science, kalau you nak pilih Web of Science, jika ada kuartal macam Dr. Warid cakap tadi tu, kalau ada kuartal, so go for kuartal. So jika you ada publication WAS yang ada kuartal, so dia akan pergi directly ke high index journal dalam MyATP. Yang lain dia akan pergi ke referate lah. Alright, so untuk MyATP, I'm not that very, I don't have any orang kata further information because it belongs to BHEA. Alright, so sistemnya dia under orang lain. Alright, so kita tak ada jurisdiction dan sebagainya. So but I can share with you is kalau adanya kategori-kategori berkenaan. So you have to make sure, remember masa you punya MyATP nanti, please make sure that you know where is the publication go lah. Alright, so dia akan masuk ke kategori mana you kena identify. Sebab ramai yang contact kita yang cakap, Puan Rohayu, why is it my publication tak appear pun dalam MyATP? Alright, sekejap Saya ni batuk, saya tidak tahu saya batuk. Dan kering tegak. Okay, why is it your publication is not appear in MyATP? Okay, so what we can do in Prime, jurisdiction kita dalam Prime, so Puan Idayu and Cik Azalia will double check that publication. You just provide us with the title ataupun dia punya PB number tu. Alright, so we are going to double check betul ke tidak publication is already verified with the right category. Kategori dia tu kena betul dulu. Di index ke, di other ke, kita kena betulkan dulu. And then only kalau kita dah check, double check tu and then it is not appear juga, itu memang kena contact MyATP. Alright, so actually saya dah pernah share tahun lepas kan, kalau dalam MyATP tu kalau contohlah you tak jumpa juga kan, dia ada cara you nak ni, sometimes you select session yang salah, you tak jumpa lah publication tu kan. So you kena select session yang betul lah. Dia ada session 2023 tu kan, 2023 4 lah. So maksudnya you kena pilih lah. Kalau kebanyakan kita punya publication, dia akan ke under research and publication punya menu. Alright, so dia akan pergi ke national dan international saja. Okay, for your information, dalam sistem Prime sekarang hanya ada 2 saja level, national and international saja. Dulu kita ada faculty lah, university lah, remember? Alright, but now kita tak ada dah. So we want to serve dekat MyATP juga untuk serve you punya kenaikan pangkat. So we want to make sure that everything is national level and also international level. Kalau di peringkat index publication, of course it is international. When we talk about everything that got published with ISSN or ISBN, we can consider as international lah, because it's widely spread all over the world kan. So kalau ni, I think ada pernah share dengan ini. Mungkinlah macam, ya Puan Idayu kita pernah share dulu kot. Siapa yang buat dulu? Ada pensyarah di pejabat TCTA. Rasa this one di Johor juga, tak salah saya. Tak apa, nanti kita tengok, share semula so that you can check your publication. Kalau tak appear dalam you punya MyATP tu, apa yang you perlu buat. First, kena check dulu publication dalam Prime. Alright. Kalau dalam Prime is already verified, it should be no problem. Our system is already integrated. Kita dah integrate dalam MyATP, it should be automatically.
Dia should be tak ada delay-delay lah. Alright, it should be automatically. Tapi it's going to be delay bila nak tutup nanti lah. Bulan 11 nanti masa nak tutup nanti. Masa tu macam-macam lah dia delay kan. Alright, that is our orang kata out of my jurisdiction, di luar kawalan Prime. So what we can do in Prime is just double check your publication. Itu saja. We want to make sure that we already verified and with the correct category. Alright. So kalau yang Q1 tu Dr. Warik, of course lah go for Q1 lah. Tapi Q1 pun nanti lepas ni saya akan share with you ramai pensyarah yang salah faham. Q1 kita akan ambil JIF, Journal Impact Factor, bukan JCI. JCI is stand for Journal Citation Indicator. JCI no. JIF saja. Mana kita follow? Kita follow KPT. Until further notification from KPT kata JCI pun kita terima, dan kita terima. Alright. So don't compare your friend dekat UKM ya. Ramai pensyarah yang akan compare. Kenapa? Punya kawan dekat UKM okey je, boleh terima je. JCI itu your friend dekat UKM. Okay? Dekat UTM lain, UTHM lain. So we have our own penetapan. But the thing we follow KPT, but maybe dia akan ada slightly different here and there. Setiap universiti tak sama lah. UM lain, USM lain, UKM lain, UiTM. So kalau lah saya difahamkan ada universiti, saya tak nak sebut lah universiti mana, ada universiti yang tidak perlukan lagi URL pun. You tak perlu buktikan dengan URL pun. You just mention je, you punya journal A, Scopus, dah index publication. So we don't want that. Bagi kita perlu ada evidence. Sebab kita kalau ada Myra, dia nak evidence lah. I don't know how they provide Myra punya evidence lah. Sebab kalau Myra sampai evidence, your publication must be appear. Not the journal. The journal memang dah di-index. Satu lagi, please make sure you and your friends in the faculty faham konsep index ni. Index maksudnya artikel you, bukan journal. Journal tu memang forever dah ada index dekat Scopus. Ramai cakap, Puan Rohayu, journal ni index kat Scopus tau. Yes, the journal tu, tapi you punya paper belum ada. Sometimes you baru je bulan lepas you publish kan. Bulan ni takkan ada lagi. Alright, so sometimes dia ada, saya cakap tadi embargo period tu. And then a few months after baru you punya artikel ni. Orang kata dah di-assign volume and issue, then only dia, orang kata dia appear lah dalam tu. Kalau tak ada, that one you contact you punya publisher. Kalau you contact kita pun tak boleh buat apa-apa. Anything you need to contact, lambat ke setahun tak appear dalam Scopus ke, itu apa yang dijanjikan oleh journal tu you kena tuntut. Alright, so usually jurnal-jurnal ni ramai jangan terberdaya lah yang kata Scopus Index. Scopus Index tu kalau you tak pandai nak check, mintalah bantuan librarians dekat Johor tu untuk check betul ke Scopus ni, journal A ni dah index kat Scopus. Kita kena tengok pula dia punya coverage years ni tu. Contohlah kan, tadi apa? Coverage years, ini selalu di ni. Ni ramai pensyarah yang kata, oh my friend, okey je Puan Rohayu, journal tahun lepas get index dalam Prime. Journal ni kenapa sekarang tak ada pula? Disebabkan coverage years je tu. So you kena faham. Ke dalam Scopus ataupun Web of Science, dia akan ada coverage years. Contohnya Egyptian Heart Journal ni. So kalau sebelum publish, make sure you tengok dia punya coverage years dulu. Jangan just simply ni saja. Dah penting dekat sini. Kita nak tengok dia punya ni yang paling penting sekali tengok ni Pastikan coverage years ni penting sangat-sangat. To present. Sekarang ni maksudnya for time being dia memang okay. You want to publish here, no problem. Tak ada masalah. Dia jangan from 2011 to 2022 for example. So your friend yang 2022 tahun lepas memang lepas lah. Dapat lagi index, tak ada masalah. But for this year starting 1st January 2023 is not got this journal. Memang kalau you search memang ada. Artikel yang your friend tu pun ada. Tetapi dia punya publication dah stop di situ. Maybe dia tak dapat mengekalkan prestasi. Dia dah discontinued di dalam list Scopus lah. Macam tu. So, be very careful lah. Alright. Kalau journal tu tidak lagi di bawah Scopus, selalunya kena okay.
situasi ni Dr. Azmi, contohlah publication you dah tahun lepas lah, 2032 for example. Journal tu masih di index dalam Scopus. Kita accept je, tak perlu nak update, tak ada masalah pun. Tak perlu update pun. I mean like the next publication. Pada masa tu, journal you tu di index. Paper you tu pun appear dalam Scopus, tak ada masalah. Itu yang berlaku pada itu situasi pada tahun 22. Tak perlu update pun. Kalaulah jika ada new publication, yang tu tak boleh lah. Maksudnya journal yang you pernah publish pada tahun 22 yang di index tu sekarang dah tak di index, tapi you nak publish juga, tak ada masalah pun, you publish je, cuma dia bukan index je lah. Bukan I cakap yang discontinued di dalam Scopus ataupun Web of Science ni dia ada banyak kategori kenapa dia discontinue. Jangan you anggap like macam a bad thing sangat. Alright, so yes, maybe ada part of it is a bad thing, but sometimes okay je, dia cuma tidak layak lagi untuk berada dalam index publication, untuk berada together with the yang top journals dalam index di dalam Web of Science atau ni. Kalau you nak publish kat situ tak ada masalah pun. Kalau dia bukan predatory, dia bukan hijack journal, okay je, tak ada masalah pun. It's just that dia sekarang you perlu daftar dalam ada publication lah. Itu saja. Alright. So tidaklah dia tu macam semuanya yang maksudnya yang tidak ni lah. Yes, tapi memang dia akan ada bad things lah. Alright. Okay, moving on. Saya tengok ni. Kenapa saya tak boleh gerakkan ini? Okay. Saya tak boleh gerak ni. Okay. Go back to prime. Okay. Saya baru sampai kat role Sekarang pukul apa dah? Oh, dah pukul 11.28. Okay. So, please make sure that you understand lah the role. Okay. You make sure you faham you punya role. UiTM first author memang akan ada seorang saja. First author of course akan ada seorang saja. So the system will allow you to register more than one first author. So kalau corresponding author, yes, we allow more than one. Dulu kita tak allow. First time kita buka for corresponding author, we allow only one corresponding author, one first author. Tetapi kita dapati ada publication yang ada melebihi dua corresponding author. So kadang-kadang ada melibatkan different area, subjects dan sebagainya. Maybe I tak pernah terlibat dalam tu, tapi maybe you pernah terlibat yang dia memang memerlukan dua corresponding author. So no problem. That's why in Prime we open for more than one corresponding author. Alright. So co-authors very straightforward lah. Co-author ni memang very straightforward. Okay, translator and also editor. Editor yang kita terima dalam ni adalah sebenarnya buku saja. Kita telah terima editor journal sebenarnya. Untuk dalam sistem Prime, editor hanya kita terima editor buku saja. Alright, so kalau you terlibat dalam editor journal ataupun komiti-komiti editorial journal, kita faham kan you ada journal faculty, you ada journal campus dan sebagainya. Dia orang tak boleh. Kalau ada komiti-komiti editorial board, terus je register under your contribution di dalam MyITP. Tak perlu berada dalam ni. Tetapi sesiapa yang membuat yang memberi contribution kepada artikel-artikel di dalam jurnal berkenaan, yes, boleh daftar, tak ada masalah. Okay? Contohnya, okay, I pilih UiTM first author. Okay, this one is not compulsory. If volume and issue is not compulsory. ISBN, of course, compulsory. Kalau index corpus for F-Science, kalau tak ada ISBN tu, tak tahu, ISSN tu tak tahulah kan. Mesti ada, wajib. Okay. Sekejap. Saya copy, contoh. Sinilah sikit. Okay. So, I masukkan ISBN. Usually, ISBN or any registration number, or any report number is compulsory for index publication. But it is not compulsory for other publication. Alright, so other publication kalau tak ada any registration number pun tak ada. You biarkanlah kosong. Alright, so it is not. Page number compulsory. Okay, dates of publication, this one is very important. When we talk about tadi doktor apa tadi yang tanya saya dates of publication, di sinilah yang pentingnya. Alright, so I punya coordinator akan tallykan dengan evidence. Kalau dia 29 Disember, is 29 Disember lah. Dia tak boleh tukar. Kalau macam ni, contoh di Web of Science ni, mana tadi Web of Science saya? Alright. So kalau tengok di Web of Science ni, dia kata publish is July August 1998.
Lepas tu dia punya index is 1st Julai. Alright. So selalunya dalam sistem prime, jika ianya macam Julai, Ogos tu kita terima lagi, tak ada masalah. You nak pilih any dates in that particular month, no problem. Still in that particular, no problem. Tapi jika melangkau tahun, that is the problem. Alright. So because it is not stated in your document saying that it is 1999, it is 1998. Alright. So you kena faham lah. So kalau dalam audit pun, Myra sekalipun, dia akan tengok dalam ni, dia akan buka terus stat ni. That's why lah, you need to help us to help you lah. Alright, so nanti kita kena, nanti Puan Idayu yang verify, nanti dia kata, macam mana boleh verify publication ni as 1999 sedangkan it's already stated 1998 in Web of Science. Dua-dua kena. Macam mana? Alright, so that's why lah ada dalam sistem Puan tu part declaration. So you have to make sure that everything that you register are true lah. Alright, so kalau tak benar, you just imagine publication berkenaan telah lepas ke kenaikan pangkat dan sebagainya. Tak kesusah tu kan. Alright, so banyak pula nanti yang kita nak kena menjawab. Dekat audit pun dah saya kena menjawab, apatah lagi untuk you punya kenaikan pangkat. Alright. So I hope this one's very clear. You have to make sure that the dates of publication is reflected exactly the dates of the evidence that you submit. Alright, so tetapi jika date, sebab dalam prime you kena declare yang betul, you tak boleh declare yang salah lah. Maksudnya kalau ada keperluan lain yang okey, dia akan tarik semua publication Disember untuk dia togetherkan dalam 2024. That one is depends on that particular perkara lah. Okay, alright, media format, printed and electronic. Okay, dia punya publisher, types of journal. Okay, types of journal, of course kita akan terima dua, which is full paper and also abstract only. Either one lah. Alright. And also reference. Okay, usually kalau lah macam ni, viewpoint. Okay, well, let me see. Selalunya kalau, I'm not that sure, maybe you have more information about this matter, di mana usually kalau yang ada early access, let me refine a few sample for early access. Okay, kalau you tengok kat sini, dia paper ni tidak dapat early access pada April 2023. Get index pada May 2023. Alright, so dia punya types dia review and dia dapat early access. Alright, so usually kalau macam ni, dia dah ada ni tak? Dia ada volume and issue tak? Kejap saya nak tengok bezakan dengan dia tak ada volume and issue. Ada beza kan? Early access tadi tu, yang ni dia dah okey, dia bukan early access, dia dah ada volume and issue, tetapi bezanya yang tadi tu dia tak ada volume and issue. Alright. So when we come to problem yang macam ni, maksudnya we are talking about reference ya. Alright, so whether it's reference yes or no. Alright, usually kalau tidak lagi melalui proses, maksudnya di assign volume, I'm not that sure lah proses tu. Maybe ada yang boleh share dengan saya ke? Maksudnya proses reviewing tu dia dah lepas ataupun sebelum di assign volume and issue. Saya difahamkan, maksudnya jika dia belum assign lagi volume and issue tu, belum lagi lah melalui proses review, tapi dia dah index kan? Itulah yang saya confuse sikit ni. This one you perlu faham lah konsepnya ni. Maybe you lebih faham daripada saya. Kalau konsep reference or not ni lah. Kalau kalau index tu dia dah melalui lah proses review tu kan. Alright, dah telah melalui proses pewasitan tu. Nanti kalau ada siapa yang boleh share dengan saya, nanti boleh share dengan saya. Alright, so the publication level, macam saya cakap tadi ada dua sahaja, international dan national only. Alright, so anything that you want to register, you have to make sure that jika apa-apa publication, contohnya whatever lah yang publication you register, kena pastikan ia bukanlah disebar luas di dalam universiti saja. Alright, mesti kena disebar luas ke luar universiti, so that it can be national or international. Okay? Alright. So now kita dah sampai ke quartile ranking. Alright. So when we talk quartile ranking,
mentioned just now, please be very careful. Alright, so you must choose JIF. Alright, so what is JIF? Masih kita tengok kat sini. Right. So, kalau untuk Web of Science, how you want to identify whether it is that particular journal have quota or not. Alright, so just directly click that particular journal. Senang, ni cara paling mudah. So, you are able to get the information about the quota. As you can see at our sample right now in my screen. Alright, so I tak tahu nak sebut nama journal ni apa kan. First ni, alright. So for JIF, dia Q4. Kalau JCI dia tak ada apa-apa. Ini okey. Tak ada masalah. So maksudnya, bisa saya cakap tadi? Okey. Syafu cakap apa tu? Sekejap saya tengok. Yes. Yes, betul. Betul macam saya cakap tadi tu. Yang mana maintain yang cerita lama tu maintain je lah. Dia tak ada nak, kalau tak perlu buat amend pun. Okay? Alright. So, ni sambung balik. Alright. So, kita hanya terima JIF lah. Alright. So, kita follow KPT. Kita hanya JIF. Jika contohlah saya bagi sampel lain lah. Kita tengok sampel lain. Ada tak? Selalunya yang akan ada JIF kuartal yang ada semua yang jenis kategori SSCI. Dia ada SS tu betul. Dia ada SSCI dan satu lagi SCIE tak salah saya. Jadi kita tengok depan ni. Saya lupa dan dulunya ni. Alright. So let me see. Kalau macam ni. Alright. So macam journal ni sampel ni vascular ni. Vascular ni JIF dia tak ada. Tetapi JCI dia ada. So, boleh tak kita declare, kalau you publish dekat journal ni dalam Prime, boleh tak you declare Q2? Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Alright. Sebab apa saya mention tadi, yang kita terima adalah JIF, bukannya JCI. Until, banyak kali dah sebut ni, further notification from the KPT. KPT kata, okay kita accept JCI, baru kita accept. Alright, so for now, kita akan accept JIF only lah. Sebab kita follow KPT. Okay. Alright. So, kalau you tengok dekat sini, ini adalah cara yang paling mudah untuk you identify lah. Kalau macam ni, for JIF, for this particular journal, JQ3, so you just declare Q3. Salah satu lagi cara untuk you identify kuartal ni adalah cara you guna JCR. Alright. Remember, tadi kita punya nak access Web of Science tadi kat mana? Dekat sini kan? Alright. So look for online databases. So dia akan pergi ke sini. Alright. So online databases, dalam banyak online databases ni, Science Direct lah, Emerald lah, apa ni, ada satu JCR. Journal Citation Report. Alright, so this is one of the way also that you as a researcher will identify any potential journals that you want to publish lah. Alright, so kalau you tengok dekat sini, you just type saja journal ni. If you have any specific journal that you already sebab saya dah buka lama tadi kan. Okay. Alright. So you type any journal, you boleh type SSN, you can type kategori dan sebagainya. Alright. So kalau you ada specific journals that you want to look for the information, alright. So you just klik saja. And then kalau you tengok kat sini, alright. SCIC dan SSCI. Kalau SCIC is for scientific lah. And then kalau SSCI for social sciences. Alright. So kalau dia ada kategorinya SSCIE dan SSCI ni, dia mesti ada kuartal. Dia kalau yang start daripada E tu, memang tak ada. Kalau start pada S tu, ada kuartal. Itu je macam trick lah kalau you nak tahu lah. Macam tu lah. Alright, so you click saja that particular journal. So you were able to identify all the information, apa benda journal performance ke, total citation dia dah berapa. Lepas tu, apa lagi? Dia punya kuartal, impact factor, lepas tu
Apa lagi? Contributions, dia punya matrix, all the matrix lah. Alright. So usually selalunya ramai pensyarah yang menjadi supervisor, dia akan minta kita semak lah whether di journal ni ada kuartal ke tidak lah. So that dia boleh, yalah, encourage dia punya student PhD especially untuk kita apa ni, bantu untuk nak tahu dia punya kuartal tu lah. Alright. So satu lagi, you can go by categories. You can go by categories. Alright. So if you are not very sure which one to publish, where to publish and everything, you can go by kategori kat sini. Contohnya kat sini, contohlah dekat Johor Mall tu social sciences kan. Contohlah, okay, we have social sciences and general. Alright. We have more than 40 categories ni. So you pilih sajalah. Okay. Contohnya you pilih political science ke. Alright, political science dia akan ada 2 kategori. Macam I mention tadi, SSCI akan ada kuartal, SCI kalau E tu tak ada. E tu no. Right, so kalau you nak go for yang kuartal punya journal, so you ada 188 journal that related to political science yang listed dalam JCR WAS lah. Alright, so dia akan sort mengikut kuartal 1 sampai ke kuartal 4. Q1 until Q4. So if you want to go further, just click that particular journal and then you can get all the information. So this is one of the way that you want to avoid yourself involved in predatory journal. Alright, so but I cannot guarantee it. Kita tak boleh nak guarantee 100% yang kata betul annual review ni political science ni bukan predatory journal, bukan hijack journal ke apa ke. Alright, so nothing in this world is 100% lah. Alright, so kita pun tak boleh guarantee you 100%. But the thing is, for now, of course kita akan rely for this kind of platform because it's already apa ni orang kata officially kan. Alright, so that's how you want to identify lah. Alright, so after you identify, for example, Q2 DOI is not compulsory. URL for WAS is compulsory. URL for WAS is compulsory lah. Mana I punya ni tadi? Hilang dah. Okay, this one. So URL you copy saja yang atas ni. Alright, copy saja yang atas ni. Ini pun masih ramai tak tahu lagi lah. So you tak boleh, jangan bagi saya, kalau you declare WAS, mesti URL WAS. Tak boleh URL journal A tu. Ramai masih bagi journal A. Dia senang je. Kalau you publish kat WAS, you get index kat WAS, URL mesti WAS. Mesti macam ni. Mesti URL WAS. Dan mesti saya dah tahu dah. Kalau saya nampak Scopus Easy Access Library ni, dah tahu dah. Mesti betulnya. Alright. Jangan bagi website punya URL. Tak boleh. Itu memang rules dia. Right. So you save. Dah habis dah publication detail ni, you save. So if you fulfill all the mandatory field, alright. So dia akan keluar macam ni lah. And then you click OK. Right, so the publication status sekarang still in draft. Puan Idayu belum nampak. Cik Azalia belum nampak. Jangan happy sangat. Alright, so jangan happy lagi sebab you ada 2 step lagi yang you kena buat, which is attachment for your evidence and also you need to declare whatever that you want to submit. Alright. So scroll down a bit to your below here. Alright, so you can see add authors. Kat sinilah you nampak ataupun you nak declare semua kawan-kawan you dalam publication berkenaan. So don't forget to declare all your friends. Kalau untuk staff academic, UiTM student, UiTM postdoc, RO and staff, semua pakai ID. Pakai staff ID, pakai student ID, no problem. Sebab kita dah integrate dengan sistem pelajar dan juga sistem ni staff lah. So no problem. You type je ID dia, mesti akan keluar nama dia. So you terus add je nama dia. Alright. Tetapi untuk selain daripada tu, kita akan go for external. Selain daripada UiTM. Kawan you yang dah buat publication dengan you, dah pergi ke join ke UM. Yang tu dia punya ID dah inactive. Bila your friend yang dekat UM dah pergi pindah UM tu dah inactive, you kena masuk dia external author. So you kena masuk maklumat dia. And then you kena declare 6 mandatory field. Alright. So then only you can, ni lah. And then satu lagi, student you dah grad. Dah ada grad barulah dapat publish. Itu pun sama situasi dia. External author.
any international author, your friend dekat UTHM, your friend dekat UTM, you buat collaborate, semua akan masuk ke external. Macam saya cakap tadi, selain daripada UiTM punya ni yang tak ada ID, akan go for external. Itu je keyword dia. Tak payah pening-pening. Ada ID masuk, boleh masuk. Kalau tak ada ID, go for external. So external you are usually you enter dia punya nama lah. Contoh you letak Samihah contohnya. Okay, I nak declare punya ni Samihah. Alright, so kalau tengok kat sini ada banyak Samihah kan. Alright, tetapi ini Samihah ni semua bukan Samihah yang saya nak. Saya nak Samihah yang saya punya kawan ni, Samihah Ahmad contohnya. I tengok dulu. Ini Samihah ni yang keluar ni yang already registered. Yang is already declare. Yang ada di dalam sistem Prime. So kita pergi saja ke Samihah yang I nak. Alright. So whenever this Samihah yang I nak ni, dia akan keluar macam ni. Alright. So I kena masukkan balik ke? Should be tak masuk ni. Alright. So tak apa. I kena declare lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatory field. Kalau tidak, button add ni takkan enable lah. Alright. So role dia contoh dia co-authors. And then affiliation dia high learning institution for example. And then contohnya email jangan tipu ya. Email tak boleh tipu. Kena betul. And then contoh national. Dia dekat contohnya UMT contoh lah. Okay. Alright. So you just add Samihah ni. One of the author tu. Alright. So dah edit dah Samihah. Mana Samihah? Yes kat situ. Alright. Author level dia akan ikut dokumen. Contoh dia nombor 2 lah. Alright. So you can button action this one you can delete, you can edit. No problem. Alright. Ada situasi di mana we are allow you to not to exclude the other authors where contohnya publication tu ramai sangat. Ada publication yang melibatkan 50 ke 100 orang. So it's very hard for you to identify each and every single author. Especially dia ada ramai co-authors and everything. Alright, so we allow you to only register your items author. Kalau dalam publication yang ramai-ramai tu ada 100 orang tu, zaman COVID dulu banyak lah orang buat macam tu kan. So, kalau you dalam 3 orang, you kata, Puan dalam publication tu kita orang 3 orang je UiTM, yang lain kita orang tak kenal. Alright, so you just register that 3%. Must register the 3%. You and your friend, 2 orang lagi tu kena register. Alright, yang lain tu kita tak apa, kita exclude kan. You just declare saja dalam you punya attachment yang ada 100 orang lagi sebenarnya. Alright. So, kalau lah contohlah ada 10 orang. You kata, Puan, kita orang ni bukan tak nak, saya bukan tak nak declare. Yang 7 orang lagi tu, saya dah cuba contact dia orang tapi tak ada. Ataupun student you kan, student you dah grad kan. Entah hilang mana, pergi tak tahu kan. Nombor telefon semua dah tak ada dah. Email tak tahu ke mana. Lepas tu, kalau lah student tu you tak dapat contact dah, we allow you to exclude her. Okay, we allow you to exclude her, but the thing is, in your document kena ada lah dia. Dokumen dia of course akan ada nama dia. Cuma dia tidak ada dalam you punya ni lah, and authors. Tapi itulah, untuk mencantikkan record dalam sistem Prime, please find her lah. Alright, so find your friends, find your co-author, please find your ex-student. Alright, so that data tu lebih cantik lah. Alright, tapi kalau dah tak boleh sangat dah, tak tahu dia mana ke hidup ke mati ke apa ke kan. So kalau dah tak tahu, boleh kita exclude, tak ada masalah pun. Especially ramai yang minta saya exclude yang external author, yang international tu. Sometimes you pun tak tahu benda dia buat kan. Contact nama semua, email semua tak ada. So tak apa, tak ada masalah pun. Boleh je. Okay? I hope this one is very clear. Alright, so if you find that, especially for those yang nak kenalkan pangkat, kalau you check you punya publication, tiba-tiba ada yang merepek-merepek tu macam saya cakap tadi, macam ada situasi doktor tadi yang first tadi tu, tiba-tiba semua orang jadi co-authors lah, tiba-tiba jadi semua tak ada, semua jadi UiTM first author, contact saja punya coordinator, so kita akan betulkan. Alright, especially yang publication lama-lama dia akan jadi macam tu lah. I don't know why, I don't know how. So tak apalah, kalau kita jumpa kita betulkan. Alright, so followed by attachment. Right, attachment you nampak tak the red color, you must fulfill the requirement. Alright, kalau for journal, very easy, very straightforward. Upload saja the publication version punya PDF tu. Jangan bagi manuscript.
Kita terima lagi, ada lagi manuskrip. Tak nak manuskrip. We don't want any manuskrip. We want the publication version. Alright. So if you cannot provide us with the publication version, contohlah ada yang kata, Rohayu, I try to download tapi tak boleh, nak kena bayar lah, semua, just snap saja. Usually you can snap the first page. The one that we want is the first page lah. Usually akan ada first page tu akan ada stated you punya nama lah, all the authors, the name of the journal, volume, issue, the dates of publication. Usually the first page dia akan ada maklumat tu kan. Alright, so yang tu yang kita nak. Please make sure yang tak blur lah, yang a very nice one yang you snap lah. Alright, you gunalah snipping tools tu kan. So it's very nice lah kalau guna snipping tools tu. Tak adalah, you jangan ambil gambar dengan phone, nanti tak jelas. Alright, so make sure that coordinator saya, Cik Azalia and Puan Idayu will able to see your evidence lah. Alright, so you just update contoh lah. Alright, so you boleh guna semua format boleh, PNG boleh, image apa pun semua boleh, PDF boleh, Excel boleh, Microsoft Word boleh, semua tu boleh. Tak masalah. Okay, one more thing. Jangan lupa once you choose, you upload. Ini yang selalu kesalahan dilakukan oleh pensyarah, di mana dia dah shock kan. Okay, dia upload. Lepas tu dia terus declare. Lepas tu Puan Idayu buka, manalah pergi dia punya evidence ni, tak ada. Because dia tak upload. Padahal dia dah attach. Please make sure that you attach and upload. Sebab tu dia merah kan ni. So whenever kalau you tak upload, contohlah kan, kalau you tak upload, ini nak declare. Contoh I terus declare lupa. Lupa, dia akan keluar error yang macam ni. So dia kata please upload the requirement. Ini yang penting ni. Bila kita buat kesalahan, kalau orang betulkan, kita sukalah kan. Maksudnya kita aware lah mengenai kesalahan tu. So kita klik okay, begitu pun kata, oh tadi dah upload, dah attach, cuma tak upload je. So upload. Bila dah upload, alright, dah sukses. Tengok sini, you boleh edit, boleh delete. Ini setiap step tu kita akan allow you, ada bagi button action untuk you allow you to delete and edit lah. Alright. So declaration paling penting. This one tengok ni. Belum declare dia akan draft lagi. Belum declare dia akan draft, and then so dia akan ada this one submit. Bila you submit, dia keluar ni barulah this one, alright. This one dia akan jadi pending. Nampak tak? This one pending. Pending ni akan waiting for verification. So Puan Idayu and Cik Azalia akan verify dia publication. Barulah tajuk ni akan ada keluar dekat diorang punya prime. Kalau tidak, kalau still in draft, tajuk ni you and your friend yang dalam publication tu je yang tahu, yang nampak. Okay? Alright? So I hope this one very clear. So moving on to index publication. Other publication ni dia tak berapa, dia same step with index publication. Same step. Cumanya contohlah Contohnya, okay. Yang bezakan other publication adalah kategori dia lebih banyak. Dan dia lebih memberi peluang kepada banyak publication untuk you declare. Alright. So as you can see, alright, here category of publication. Alright, kita ada journal sampailah kita ada ke meeting abstract. Alright, so journal, proceeding, research book, chapter research book, macam saya cakap tadi tu, kalau it is not yet index, sini parking dulu. You park here first. You get verification as other publication first, later you can upgrade. No problem, just contact my respective coordinator. And then standard, when we are talking about standard policy paper and also case study and technical report, please be very careful because dia akan ada weightage yang lebih berbanding dengan kategori yang lain. Di dalam MyRA lah, ni saya bagi contoh MyRA. Kalau MyRA, policy paper adalah melebihi 20 lebih daripada 20 kali ganda 20 jurnal macam tu. So maksudnya dia punya markah sangat tinggi. That's why lah dalam auditing MyRA, dalam audit MyRA, policy paper ni dia akan go through thoroughly lah. So maksud dia akan pastikan betul-betul you, okay, kalau you terlibat dalam standard, pembentukan, pembuatan garis panduan ke policy paper making, ataupun you be appointed to menjalankan case study, ataupun you be appointed to produce a technical report, alright, please make sure
you have these three things. Alright, first is appointed letter. Mesti kena ada official appointed letter with your name and what you must do. Apa benda yang you perlu buat, US apa di dalam pembentukan standard ataupun policy paper ataupun technical report tu, you nak kena report apa. So that one is the first one. So that pembuktian mesti ada appointed letter. Alright, so kalau macam ni kan, mesti kena ada case study ke. Selalunya case study, technical report, you been appointed by other organisation, outside organisation ataupun industri di luar sana, yang contohlah ada kilang-kilang ke minta you buat satu report dia ke kan. Alright, so kena. Yang kedua adalah you perlukan apa? Report tu lah. Hasil yang you buat tu. Hasil part you yang you buat tu, contribution you apa. That particular report yang you submit to that particular client lah. We can say client lah kan, yang appoint you tu. Alright, so you kena submit, you kena declare tu juga. Apa yang you submit, apa yang you report, apa case study yang you buat. Alright, so apa part mana kat standard tu you nulis kat part apa, chapter apa benda semua you kena declare. Alright, so yang ketiga yang penting adalah confirmation from the client. Contohnya organisasi yang you buat garis panduan untuk Kementerian Kesihatan ke, you buat policy paper untuk SIRIM ke, you buat technical report untuk kilang A di JB ke, contohlah, you perlu ada feedback from them. Perlu ada acceptance evidence. Maksudnya dia dah accept you punya kerja dan dia say thank you lah. Macam-macam usually dia akan say thank you ke, dia bagi CJ penghargaan ke. Tapi janganlah kalau dia dibayar tu, you kalau you tak nak declare tak apalah kan, ada yang berbayar dan sebagainya. Tapi we want the evidence that is already accepted by the client, dan organisasi tu dah telah terima, dan jika dapat membuktikan apa sebenarnya yang you buat tu, case study tu untuk apa? Untuk siapa? Oh, sebenarnya saya garis panduan ni adalah untuk pekerja-pekerja di SIRIM contohnya. So you just declare. Apa sebenarnya kegunaannya? Kenapa disuruh you buat tu sebenarnya? Untuk apa? Untuk mengkaji apa? Untuk diguna pakai untuk apa? Sebenarnya kita nak ni lah. Usually yang kita terima because of the national and international level, that's why lah kalau yang setakat garis panduan kecil-kecil kat UiTM tak boleh. Tak sampai lagi standard dia. So mestilah the national level. When you talk about international and national level, usually it must be appointed by outside organisation lah, outside punya industry. Okay, bukanlah daripada UiTM, bukannya kecil-kecil dalam UiTM saja. Tiba-tiba you develop satu polisi ke apa, tak ada. Yang tu bukan national level. Sebab yang tu hanya kegunaan dalam universiti ataupun dalam fakulti saja. Okay, I hope this one very clear. Alright, so when we talk about book very, macam saya cakap tadi, book kalau you contribute in terms of you editor atau you pun nulis dalam salah satu chapter dalam buku tu, tak ada masalah. Alright, when we talk about other publication also, sometimes maybe you punya publication tu bukan out from your area. Alright, so when we talk about publication out of your area, alright, ataupun out of your expertise pun boleh masalah. Masalah tak ada masalah pun sebab you boleh declare, contoh kalau you suka menulis novel, alright, so you pergi enter competition, contohnya kan VC suka pantun kan, ramai yang follow VC yang suka create pantun, create ke words dia, menulis lah kan, kan create pula kan, menulis pantun dan sebagainya. So kalau you punya pencapaian tu kena pasti ke peringkat nasional, whatever pantun ke, you pergi, you suka melukis, I suka bagi contoh ni sebab ialah contoh dia 2-3 tahun nak I guna kan. Yang suka painting ke sampai ke peringkat ke nasional, peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan, yes you can declare kalau you ada pencapaian macam tu. Maksudnya it is not your area, bukan expertise you, tetapi kepada maksudnya tetapi you punya talent, talent ke, you punya interest ke kan. Contohnya sampai ke peringkat yang nasional lah. Fikir dulu sebelum daftar ni, ada ke peringkat saya buat pantun ni satu Malaysia ke, boleh tengok. Kalau satu Malaysia boleh dapat akses tu, majalah tu ataupun di website tu semua orang boleh akses, itu kita we can say that it is national or international level lah. Alright, sama juga dengan creative work ni. Creative work ada ke di Johor? Ada ke Azalia, Puan Idayu? Ada tak?
ni di Johor ada tak yang apa ni fakulti yang creative work ni? Ada ke? AD ada? Maksud ayah yang dah pernah daftar ke? Tak, maksudnya ada fakulti ada AD ke kat sana? AD ke? AD tak ada. AD tak ada. AD Komputer saja. Okay. So kalau tak ada AD tu maksudnya, tapi jika ada publication you yang I mean like ke area creative work, boleh, tak ada masalah. Sebab ada yang kadang-kadang yang enter competition kan, competition ke exhibition ke yang melibatkan creative work. Alright, so you boleh lah, tak ada masalah pun. Alright, so maybe yang ini tidak dikena-mengena sikit lah. Alright, when we talk about newsletter, alright, so kalau you one of the writer dalam newsletter, you boleh. You boleh declare. Tetapi kalau you AJK, no. AJK, komiti untuk newsletter, magazines, fakulti, you tak boleh. Magazine, campus tak boleh. Sebab terus je kepada MyATP. Apa dia? Oh, saya ada pameran lukisan. Yes. Boleh. Ke peringkat mana tu? Kalau ke peringkat sampai, saya cakap sampai ke dia boleh, kita boleh katakan national ataupun international, doktor boleh declare, tak ada masalah pun. Memang ada. Okay? Boleh. Sorry, Madam Nazatul Shima one of penulis buku juga. So saya rasa saya berpendapat bolehlah sebab beliau pun sampai ke PBAKL ya untuk dia punya penulisan, lukisan pun ada. So boleh kita accept Puan Nazatul Shima. Okay. It's good for you lah kalau you ada talent and interest macam tu kan. Alright. So and then moving on ke newspaper articles pun sama. Newspaper articles, if you diberi peluang untuk menulis dalam kolom newspaper articles tu, so boleh. Kalau you being interview tak boleh. Ni pun ada ramai lagi yang walaupun kita dah terangkan a few years back, tapi ada lagi yang maybe yang terlepas lah. Maksudnya kalau dia kata boleh tak kalau saya being interviewed by the reporter, artikel tu dah keluar, boleh tak saya daftar dalam sistem Prime? Cannot. You terus jaja dalam MyATP under your contribution. So maksudnya you are talking about your expertise, although you are talking about your expertise, unless kalau you diberi, saya terima satu situation di mana seorang pensyarah tu, dia kata dia diberi peluang, dia yang email penulisan tu, dia yang email kepada reporter tu just macam publish macam tu. Itu boleh. Maksudnya 100% dia yang menulis. Bukanlah dia di interview dan dia ataupun dia pergi ke mana-mana rancangan ke apa benda rancangan Selamat Pagi Malaysia ke Malaysia Hari Ini ke whatever ke kan. Maksudnya dia bukan di interview macam tu. So kalau interview tu you pergi Selamat Pagi Malaysia tu terus saja dalam MyATP. Tapi tak boleh dalam sistem Prime lah. Alright. So sama juga dengan magazines, tadi macam newsletter, konsep dia macam newsletter. Exhibition pun sama. I believe that maybe ramai pensyarah yang terlibat dalam exhibition kan. Even dalam UiTM kita ada IID dan sebagainya. So kalau you ada join the exhibition, sama ada exhibition tu you bertanding poster ke, you bertanding produk ke. Right. Boleh doktor. Thank you so much for joining us. Alright. So kalau you ada produk ke, alright, so you ada, kalau macam engineer ada prototype dah, ada display prototype dan sebagainya. But please make sure for those want to declare under exhibition, you kena ada documentation sedikit lah. Alright, to talk about your product lah, to talk about whatever that you exhibit. Alright, so that my coordinator will understand lah. You jangan template je satu poster tu, kita tak tahu apa benda sebenarnya produk you ni. Alright, so whether it is a product, sama you bertanding poster ke, ataupun you bertanding apa. So you have to make sure that, ada juga yang kata, saya memang exhibit saya punya prototype. Okay, you kena bagi sikit documentation. Apa benda prototype ni sebenarnya? Prototype ni apa? You exhibit tu apa? Jika ada CJ penyertaan, you kena masukkan CJ penyertaan dan juga evidence lain yang berkaitan. Alright, so kalau you menang that competition, you boleh upload dia punya sijil you menang lah, sijil you winning certificates tu you boleh upload. Alright, so ataupun you being invited, usually ramai juga yang akan upload dia punya invitation.
So dia ada upload dia punya invitation dan juga dia upload dia punya sijil penyertaan. So that we know that he is being invited and also dia telah berjaya menyertai exhibition berikut dengan produk dia, dengan whatever lah yang dia bawa untuk dia exhibit tu. So it's just that please make sure untuk other publication dia punya evidence tu mesti lebih sikit lah. Alright, thank you again for coming. Alright, so I know that 12 o'clock ni sikit, tapi I try to, actually I dah almost finish dah, no problem. Alright, so meeting abstract ni insyaAllah kita akan buang tak lama lagi lah, because of kita dapati macam tak banyak in terms of publication untuk meeting abstract ni, dan juga satu lagi module and manuals lah, sebab kita pun ada MOOCs kan, MOOCs dia ada platform dia sendiri, so better you pergi ke sana terus lah. Alright, so Azilia pun ada sertakan juga yang you punya link dalam jam latihan, so don't forget to fill up the form so you can get your jam latihan lah. Alright, so and then next is my publication. My publication is you can see all the publication yang registered, yang pending, yang draft, semua you can see from here. Okay, so dia divided into index and also other publications. So easy for you to identify. Kat sini lah you boleh tengok, oh okay saya punya semua dah verified. Oh saya punya satu ni ada draft. That's why this is very important. Okay. Alright, so return publication, once you get the notification dekat sini, saya cakap tadi tu, once you get notification dekat mobile apps ni, terus you buka dekat dalam Prime You, so you boleh nampak lah. Okay, you punya return for publication. Alright, for any purposes untuk fakulti ataupun kampus cawangan, jika you memerlukan data, this one is very important. I selalu dimohon oleh pensyarah ataupun di fakulti ataupun di cawangan yang kata, Pak ni boleh tak kita nak mohon data untuk berapa dah publication di Johor untuk tahun ni. Alright, so for any data purposes, alright, so the official person that can provide you with the data is RMC. RMC is the right person to provide the data for you. You perlu melalui RMC dahulu. Koordinator tak boleh keluarkan data. Alright, so Puan Ida you cannot also. Kalau contohnya Pita yang bagi data, it's not going to be the same with RMC lah, because kita tak boleh, kita yang verify, kita yang keluarkan data, tak boleh. Alright, so anything data purposes, yang mana PGI ke mana-mana, please directly contact Puan Karinisa, Siti kepada Dr. Saiful. Alright, so and then ask them for that particular data, whether they can give you an access to the reporting ataupun dia sendiri akan bagi directly the raw data for that particular things that you want to request lah. Alright, so data please make sure data memang direct kepada RMC. You cannot ask our coordinator to provide you with the data. It's not going to be the same one. Alright, so because we do not own the system, so we just coordinator, so better RMC will come up with the data lah. Dia punya tempat tu betul lah, the official one. Alright, so I think that's all from me for today. So if you have any question, you can ask questions. Tadi question semua dah jawab kan ni, Puan Yuyu? Question almost semua dah jawab. Cik Saiful pun ada bantu jawab kat situ. Okay, thank you, Cik Saiful. Alright, so any questions, alright, that you can directly contact Puan Idayu ataupun Cik Azalia, is our coordinator di Johor lah. So jika memerlukan bantuan, of course mereka berdua akan refer kepada saya juga. So I cannot make a decision whatsoever. So apa pun kita akan refer ke RMC juga untuk decision and everything. So if you have any suggestion in terms of anything in Prime, kita nak mematangkan sistem Prime. Bila ada penambahbaikan, of course sistem Prime akan lebih matang lah. It's already been 2 years and a half kan? 2 year and a half. Sistem ni telah ada dan diguna pakai oleh seluruh pensyarah UiTM. Alright. So I hope by this taklimat will help you a lot and you will improve on how you want to register your publication in Prime.
and also you will get the information yang macam Azhar cakap tadi tu, mobile apps Epita tu will help you a lot lah in terms of identifying all the verification status, your expert UiTM, your H index and citations. Alright, because it is related. Alright, kau pergi mana tu pimai-pimai tang tu juga kan. Alright, so that's why please take an action, alert with this information, and I hope we can do better this year. Alright, so I hope my ATP will do better also this year lah. Alright, so orang kata sama-sama lah kita berdoa kedua-dua sistem ni okay pada during you punya my ATP season nanti. So anything, minta saja koordinator untuk double check. Kalau yang lain kita kalau tidak boleh, kalau my ATP tak boleh, memang kena you refer my ATP punya PIC lah. Okay, alright, thank you so much. Jika tak ada apa-apa soalan, and thank you kepada Puan Idayu for organising. Alright, Cik Azalia, kepada saya punya rakan sini, Akmal pun ada. Thank you so much. Thank you for all the doctors and all the participants today. Alright, so I appreciate for your time. Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi next year. Alright, okay. Thank you so much. Alright, okay, thank you Puan Ayu dan juga Puan Hafizah ya sebagai co-host pada hari ini kerana sudi untuk meluangkan masa sama-sama lah tim Johor sharing information dan juga knowledge tentang Prime. So from time to time kalau ada masalah boleh ajukan kepada kami lah koordinator di Johor, saya, Puan Idai dan juga teman saya Cik Azilia. So kita harap kita jumpa lagi sekali. Okay, see you next time insyaAllah. Okay. Okay, Ayu. Thank you. Kita jumpa lagi ya. Bye. Alright. Okay, bye.